Good afternoon, Amma. Good afternoon. Good afternoon, sir. Last class lo cheppina problems practice chesarama. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, evaluate sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees. What is the value of sin 60 degrees plus 30 degrees? What can you conclude? Trigonometry table నేర్చుకున్నారు కదమ్మా వేసేది. Yes, sir. లో థర్డ్ వన్ అన్న. Evaluate sin 60 degrees cos 30 degrees. Evaluate sin 60 into cos 30 degrees plus sin 30 cos 60 degrees. Sin 30 degrees cos 60 degrees. What is the value of sin 36 plus 30 degrees? So first evaluate చేయడం. మన ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇచ్చారు? Given sin 60 cos 30 degrees plus sin 30 cos 60 degrees. మనం ఈ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ ఇచ్చిన ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్ లో చూద్దాం. సో sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees equal to sin 60 degrees value ఎంతమ్మా? sin 60 degrees చూడండి Root 3 by 2, sir. 3 by 2, sir. root 3 by 2 root 3 by 2 into cos 30 amma cos 30 degree Root 3 by 2, sir. Root 3 by 2. plus sin 30 degrees amma 1 by 2, sir. By 2, sir. cos 60 nana 1 by 2, sir. cos 60 1 by 1. 1 by 2. so that equal to root 3 by 2 into root 3 by 2 amma Root 3 by 2 whole square, sir. root 3 by 2 whole square Whole square. root 3 by 2 whole square plus 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4 1 by 2 whole square, sir. 1 by 2 square, so 1 by 2 whole square. 1 by 4 ఇక్కడ చూడండి మనం రూట్ 3 by 2 హోల్ స్క్వేర్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 స్క్వేర్ నాన్న 2, ప్లస్ 4, sir. 1 by 4 1 by 4. స్క్వేర్ కి రూట్ కి Root- cancel Square ki root cancel. 3 by 4. by 3 by 4 4 by 4. plus 1 by 4. 1 by 4. denominator Answer 1. 4 by 4. 4 by 4 that equal to 1, sir. the value of sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees equal to 1. Next and also sin
నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నారు నాన్న? వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ sin 60 degrees plus 30 degrees? Sin 60 degrees plus 30 degrees. సో మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా? దట్ ఈక్వల్ టు sin 60 degrees plus 30 degrees ఎంతమ్మా? 90. 90 నేనా? 60 Yes, sir. plus 30 90 degrees. So sin 90 degrees value amma 1, sir. 1. 1 నేనా? So equal to 1. Yes. This is equation. ఇక్కడ ఏం రాద్దాం? Sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees equal to 1. This is equation 1. And sin 60 degrees plus 30 degrees equal to ఎంత వచ్చిందన్న? 1. 1 ఏనా? 1 కదమ్మా. sin 90 degrees 1. ఈక్వేషన్ 2. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇచ్చారమ్మా మనకు? సో వాట్ కెన్ యూ కన్క్లూడ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2? We can say that sin 60 degrees plus 30 degrees equal to sin 60 cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees. Okay na? From, so therefore from equation 1 and 2, so two equations నుంచి ఏం రాయొచ్చమ్మా? LHS equal to RHS. రెండు కూడా RHS ఈక్వల్ అయ్యాయా? sin 60 degrees plus 30 degrees equal to sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees. So ఈ two కూడా ఈక్వల్ అయినాయి కదమ్మా. సో హియర్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 RHS ఆఫ్ ది బోత్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. RHS అనేది టూ ఈక్వేషన్స్ లో ఈక్వల్ గా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాసుకున్నాం? LHS is also equal. From equation 1 and 2 RHS is equal and LHS is also equal. So therefore sin 60 degrees plus 30 degrees equal to sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees. Okay na? Note చేసుకున్నాను. నోట్ చేసుకోమన్నానమ్మా, మీరు రాయొద్దండి. స్క్రీన్ పైన నోట్ చేసుకోమని లేదమ్మా, నోట్బుక్ లో నోట్ చేసుకోండి. రాసుకున్నారమ్మా? నోట్ చేసుకున్నారు నాన్న? సార్ పేజ్ అప్ చేయండి. అమ్మా
ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నామా అమ్మా నోట్ చేసుకున్నాను Yes, sir. Next, is it right to say cos of 60 degrees plus 30 degrees equal to cos 60 degrees cos 30 degrees minus sin 60 degrees sin 30 degrees? Okay, na? Is it right to say cos 60 degrees plus 30 degrees equal to next problem, amma? Cos 60 degrees plus 30 degrees equal to cos 60 degrees cos 30 degrees minus sin 60 degrees sin 30 degrees. So మనం ఏం చేయాలన్నా వెరిఫై చేయాలి. సో ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు సే cos 60 plus 30 degrees equal to cos 60 degrees cos 30 degrees minus sin 60 degrees sin 30 degrees. కరెక్టా అవునా కాదు చెక్ చేయాలమ్మా. సో వి నో దట్ ఇక్కడ LHS ఈక్వల్ టు LHS ఏంటమ్మా ప్రాబ్లం cos 60 degrees plus 30 degrees. Okay. So that equal to cos 60 degrees plus 30 degrees 60 plus 30 90 degrees. Cos 90 degrees that equal to we know that cos 90 degrees amma chudandi cos 90 0 na 0, sir. cos 90 0 so that equal to 0. Okay na so cos 60 degrees plus 30 degrees equal to this is 90 degrees. 1 number. Next RHS తీసుకోండి Sin 60 degrees. cos 60 degrees na cos 60 degrees into cos 30 degrees minus sin 60 Sin 60 sin 30 degrees. So cos 60 degrees amma cos 60 degrees 1 by 2 by root 2, sir. cos 60 degrees ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి 1 by 2, sir. 1 by 2 na 1 by 2 into cos 30 degrees amma cos 30 Root 3 by 2, sir. 3 by 2, sir. root 3 by 2 minus sin 60 na Root 3 by 2, sir. By 2, sir. root 3 by 2. sin 30 degrees amma 1 by 2, sir. 1 by 2. so that equal to 1 into root 3 so ikkada denominators equal ga unnai kada so numerators ni multiply cheyandi 1 into root 3 Root 3, sir. Root 3, sir. 2 2s are 4 4. 4 kada Root 3. ikkada manam multiply chestunnam kada nana 2 2s are 4 4. minus root 3 into 1 nana root 3 Root 3. by Root 3, sir. 2s are 4 4. root 3 by 4 minus root 3 by 4 amma 0 root 3 0. minus root 3 by 4 0. So cos 60 degrees into cos 30 degrees minus sin 60 degrees Sin 60 degrees sin 30 degrees equals to 0. So equation 2. 2. From equation 1 and 2. Here RHS of the both equations are equal. RHS equation 1 lo chudandi
0 వచ్చింది. ఈక్వేషన్ 2 లోనా 0. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? LHS are also equal. So from equation 1 and 2, cos 60 degrees plus 30 degrees equal to cos 60 degrees into cos 30 degrees minus sin 60 degrees into sin 30 degrees. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. నోట్ చేసుకున్నాను. నోట్ చేసుకున్నారమ్మా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నామ్మా. Next, is it right to say that sin A plus B equal to sin A plus sin B? Justify your answer. So is it right to say that is it right to say that sin A plus B equal to sin A plus sin B? ఓకేనా? సో ఇక్కడ A ప్లస్ B మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలేదు నాన్న, మనం తీసుకోవాలి. లెట్ us కన్సిడర్ A ఈక్వల్ టు 60 degrees అండ్ B ఈక్వల్ టు 30 degrees. ఓకేనా? సొల్యూషన్, let us consider A equal to 60 degrees and B equal to 30 degrees. Then అప్పుడు ఏమవుతుందన్న, sin 60 degrees plus 30 degrees equal to sin 60 degrees plus sin 30 degrees. సో ఇక్కడ LHS ఈక్వల్ టు RHS అని ప్రూవ్ చేయాలి.
రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయో లేదో వెరిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో హియర్ LHS sin 60 degrees plus 30 degrees equal to sin 60 degrees plus 30 degrees amma 90 degrees. 90 degrees. ఓకేనా? sin 90 degrees. So we know that sin 90 degrees Equals to 1, sir. sin 90 degrees 1. 1. ఓకేనా? సో sin 60 degrees plus 30 degrees equal to 1. This is equation 1. And next one RHS తీసుకున్నాం. RHS sin 60 degrees plus sin 30 degrees that equal to sin 60 degrees value amma √3/2. √3/2 plus sin 30 degrees amma sin 30 1/2 na Vasavi మా వాసవి sin 30 degrees వాల్యూ ఏంటమ్మా? వాసవి 1/2, sir. 1/2. 2, sir. So sin 60 degrees plus sin √3/2 plus 1/2 nana √3 plus 1/2. సో ఇప్పుడు ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. sin 60 degrees plus sin 30 degrees equal to √3 plus 1/2. So this is equation 2. From equation 1 and 2, రెండు కూడా ఈక్వల్ అయినాయమ్మా. సో ఈక్వేషన్ 1 is not equal to equation 2. Sin 60 degrees plus 30 degrees equal to is not equal to sin 60 degrees plus sin 30 degrees. ఓకేనా? సో ఇదే కదమ్మా sin 60 plus 30 degrees equal to 1. From equation 1 చూడండి, sin 60 degrees plus 30 degrees equal to 1. And equation 2 sin 60 plus sin 30 equal to √3 plus 1/2. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 టూ ఈక్వేషన్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయమ్మా. RHS ఈక్వల్ గా ఉందా? లేదు కదా. సో LHS ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు RHS. సో therefore LHS is not equal to RHS. So finally we conclude that sin A plus B is not equal to sin A plus sin B. sin A plus sin B. Sin B. ఓకేనమ్మా? రాసుకున్నాం, నోట్ చేసుకోండి. మా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా క్లారిటీగా? Yes, sir. Right.
నోట్ చేసుకున్నారమ్మా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పండి. Next one. If sin A minus B equal to 1 by 2, cos A plus B equal to 1 by 2. So 0 degrees is less than A plus B is less than or equal to 90 degrees. A is greater than B, find A and B. Okay, na? So if sin A minus B equal to, next to sixth one, sin of A minus B equal to 1 by 2, comma, cos A plus B equal to 1 by 2. ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చారు నాన్న. సో A plus B. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ sin A minus B equal to 1 by 2 ఇచ్చారు. cos A plus B equal to 1 by 2. Find A and B. Find A and B. So here A plus B value is equal to, is less than or equal to, so 0 kanna 0 is less than A plus B is less than or equal to 90 degrees. అంటే A plus B అనేది 0 కన్నా ఎక్కువ 90 degrees కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. మనం A plus AB వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా. ఈ A plus B టూ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేస్తే 90 degrees కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి, లేదా 90 degrees కి ఈక్వల్ గా 0 కన్నా ఎక్కువగా. ఓకేనా? 0 degrees is less than A plus B is less than or equal to 90 degrees. So then find A comma B values. So given that మనకు ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇచ్చారు నాన్న? గివెన్ సార్ సరిగ్గా కనిపించలేదు సార్. అమ్మా ఎస్ సార్. sin A minus B equal to 1 by 2. Sin A minus B equal to 1 by 2. So from trigonometric table. So trigonometric table ని అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. Sin ratios లో ఎప్పుడు 1 by 2 degrees వస్తుందనా? From trigonometric table 1 by 2 అనేది ఎప్పుడు వస్తుందన్నా? 30 degrees. Sin 30 degrees. ఓకేనా? సో sin A minus B equal to 1 by 2 ప్లేస్ లో మనం sin 30 degrees రాసుకోవచ్చా? sin 30 degrees. From since sin 30 degrees equal to 1 by 2. Sin 30 degrees equal to 1 by 2. So
ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేయకూడదమ్మా. ట్రిగ్నామెట్రిక్ లో మనం క్యాన్సిల్ చేయకూడదు, రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ సైన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. రిమూవ్ సైన్ on both sides. Then a minus b equal to 30 degrees వస్తుంది. ఓకేనా? సో this is equation 1. And also cos a plus b equal to 1/2. సో సేమ్ కాస్ రేషియో ఇక్కడ కాస్ a plus b ఇచ్చారు కాబట్టి RHS ని కూడా మనం కాస్ లేకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో 1/2 కాస్ రేషియోలో ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? టేబుల్ చూడండి ఒకసారి. 60 డిగ్రీస్ అన్నానా? కాస్ a plus b equal to కాస్ 60 degrees. Since cos 60 degrees equal to 1/2. So remove cos on both sides. Okay, now then we get a plus b equal to 60 degrees. This is equation 2. So now we have to find a and b values. Solving equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2. Then we get. So equation 1 implies, equation 1, a minus b equal to 30 degrees. And equation 2 implies, equation 2, a plus b equal to 60 degrees. So 2 equations ni add cheyandi. Emostundamma minus b plus b emotundamma. So ikkada plus into plus ikkada minus b plus b cancel. A plus a amma, a plus a 2a na, a plus a 2a equal to 30 degrees plus 60 degrees nana 90 degrees. 90 degrees. Okay na? So that implies 2a equal to 90 degrees. A equal to amma 90/2. That equal to 45 degrees. So 2 ones are 2, 45s are 90. And here a is 45 degrees. Substitute a equal to 45 degrees in equation 1 or 2. Equation 1 లేదా 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు b వాల్యూ తెలుస్తుంది. In equation 2 na 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? equation 2. So equation 2 implies a plus b equal to 60 degrees ఉంది కదా నాన్న. a place లో 45 degrees ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 45 plus b equal to 60 degrees. So that implies, so plus 45, so transposing terms from LHS to RHS, plus 45 becomes minus 45. So b equal to 60 minus 45 amma 50 sir. 15 Yes sir. 15